Hello students, previous class discussed what should be the size of each class and how should be determine the class limits, and also how to which type of the class intervals can using in the continuous variable and the discrete variables. But this class we can discuss the how to the adjustment in class interval. ವರ್ಗಾಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಂತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. You can show in the table 3.4. This shows that it is a continuous variables and also the mention the 550 employees income. But in the time of the class interval constructed, that time if the continuity cannot be maintained in this table, ಈ ಒಂದು ವರ್ಗಾಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು 3.4 ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಆದಾಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಅನ್ನೋದು ಸತತ ಚಲಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ನಿರಂತರತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ in this class interval we can also find out the cannot be maintained the classes are made. We find out the gap or discontinuity between the upper limit and the lower class limit and the lower limit of the next class. If suppose in the table shows that in the table if the gap between the gap or uncontinuity between the lower limit and the upper class limit or upper class limit, it is the lower limit for the next class. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಂತರಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ರಚಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತತವಾದಂಥ ಆದಾಯ ಅನ್ನೋದು ಸತತವಾದಂಥ ಚಲಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಮೇಲ್ಮಿತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕೆಳಮಿತಿ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಮುಂದಿನ ಕೆಳಮಿತಿಯ ನಡುವೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತರ ಹಿಡಿದು ಕೂಡ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ next class for the upper limit class and the lower limit class. That's why in the class limit we cannot maintain the continuity ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಂತರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂದರೆ ವರ್ಗದ ಮೇಲ್ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಮಿತಿಯ ನಡುವೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಂತರವೊಂದು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇಪ್ಪ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 800 to the 89, it is the income in the 550 employees, and the first class intervals we can show that 800 to the 899 rupees income getting the 50 employees getting the 800 rupees to the 899 rupees. In this class interval, if the upper limit is the 899, but in the second class limit 900, it is the lower class limit for the next class limit. For both the classes, if the first class upper limit and the second class lower limit, difference between the one, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ವರ್ಗಾಂತರದ ಮೇಲ್ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವರ್ಗಾಂತರದ ಕೆಳಮಿತಿಯ ನಡುವೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಂದರಷ್ಟು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತರ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಅ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ 1. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಅ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಕಾಸ್ 900 minus 899 1. Then we can think that how do we ensure the continuity of the variable while classifying data. In the time of the we can already classified the data, how do we can maintain the continuity in the ಡಾಟಾಸ್. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಏನಾಗಿದೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು. ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. and this is the adjustment, or this is the achieved by making a adjustment in the class interval
class interval. That's why we can find out the various way, or the statistical economics find out the various way for the adjustment in the class interval. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಂತರಗಳ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ದಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. First we can find out the difference between the lower limit of the second class and the upper limit of the first class. It is the first way for maintaining the continuity in the class interval. First we find out the difference between the lower limit of the second class and upper limit of the first class. It means we can apply the lower class limit or upper class limit minus lower class limit. Upper class limit of the first class, lower limit of the second class. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ವರ್ಗದ ಕೆಳಮಿತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಮೊದಲಿನ ವರ್ಗದ ನಡುವಿನ ಮೇಲ್ಮಿತಿಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋ ಇನ್ ದಿ ಟೇಬಲ್, in the first class, if the upper limit is the 899, in the first class upper limit is the 899, in the second class lower limit is the 900. That's why now we can maintain the continuity in the class in limit. We can find out the gap between the upper limit of the first class and the lower limit of the second class. That's why upper limit of the first class 899 and the lower limit of the second class is the 900. That's why now we can easily apply the class limits. 900 minus 89 is equal to 1. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೋಷ್ಟಕದ ಒಂದು 3.4 ಇದು ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ 899 ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಮೇಲ್ಮಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಎರಡನೆಯ ವರ್ಗದ ಒಂದು ಕೆಳಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ 1 ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. Now we can already taken the lower limit of the first class, lower limit of the second class and the upper limit of the first class. Then we can divide the difference obtained in the by 2 1 by 2. We can already find out the difference between the upper limit of the first class and the lower limit of the second class. Now we can divide it by the 2 because there are the 2 numbers, like upper limit 1 number, then the lower limit is the 1 number. That's why if the both the difference we can find out, then we can find out the result 1. That's why both the result can divided by the 2. 1 by 2 is equal to 0.5. Next, ಹೀಗೆ ಪಡೆದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಾವು 1ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ 2ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಭಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದಿ ಎವ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. When we can adjust the class interval, when we cannot able to getting the accurate and the proper result in the data, we can adjustment the ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಆ ಒಂದು ಚಲಕಗಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆವಾಗ ನಾವು ವರ್ಗಾಂತರಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತವೆ. When was class intervals cannot providing the accurate result, that time we can adjustment with the ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಅವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಂಥ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲವೋ ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಂತರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ difference by the 2, already find out in the second. In the third,
subtract the value obtained in the 2 is nothing but the in a second one we can also already find out the value obtained in the 2 and the lower limits of the all classes, lower limits class limit minus 0.5. If already we can find out the difference value in the second standard, before we can in the first way we can first subtract the lower limit of the second class and the upper limit of the first class. That's why we can getting the result 1. Then that value can divided by the 2. That time you getting the value 0.5. Now we can subtract the value 0.5 from all classes lower limit or the lower limit of the all classes. That's why now we can subtract the all the lower class limits with the 0.5. That's why if the upper class limit minus 0.5, ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ 0.5 ಅನ್ನೋದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಒಂದು 0.5 ಅಂತ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಒಂದು ಕೆಳಮಿತಿಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಳಿಬೇಕು. ವರ್ಗದ ಕೆಳಮಿತಿ minus 0.5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ add the value obtained to upper limits of the all classes. We can already find out the value 0.5. Now we can again adding the upper class limit for the all the classes. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಂದಂತ ಮೌಲ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೇಲ್ಮಿತಿಗೆ ನಾವು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಗದ ಮೇಲ್ಮಿತಿ ಪ್ಲಸ್ 0.5. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, 1 ಬಂತು. ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 0.5 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ದ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ದಿ 0.5, ದಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ minus 0.5. Next we can adding the all upper class limit and the 0.5 value. That's why all the upper class limit plus 0.5. These ways are the adjustment in the class interval. Without these ways we cannot adjustment the class interval. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಗಾಂತರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. After the adjustment of the data, we can maintaining the continuity of data in the frequency distribution. You know, after D, we can already continuity maintain because of the we can already adjustment with the class interval. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಗಾಂತರಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದೆವು, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿರಂತರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. Now we can adjustment and the restores of the continuous data in the frequency distribution. The table 3.4 is the modified to the or modified into the table 3.5. Now we can adjustment the class interval and now a table can modified from 3.4 to the into the 3.5. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು 3.4 ಇರುವಂಥ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಗಾಂತರಗಳನ್ನು 3.5ರ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದೆ. After the adjustment of the class limits, the equality that determines the value of class minus mark could be modified in the following. You can after we can adjustment with the class intervals. Now we can adjustment the class intervals if the value of the class minus mark could be modified. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ if the adjustment upper class limit plus adjustment lower class limit divided by 2, we can find out the adjust class mark. It is the formula adjust class mark is equal to adjustment upper class limit plus the adjusted lower class limit. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲ್ಮಿತಿ ಪ್ಲಸ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಳಮಿತಿ divided by 2. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Now we can already shown in the 3.4 intervals. These variables cannot be adjusted intervals, but now we can adjustment the
ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ 3.5 ಟೇಬಲ್. ಈ ಒಂದು 3.4 ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಾಂತರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ಕಮ್ 7.9.5 ಪ್ಲಸ್ 899.5 and now we can find out the class interval adjustment after adjustment with the class intervals. ಈ ಒಂದು 3.5 ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಆದಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋಣ. ಬಿಫೋರ್ 799 only, but now we can find out the and apply the formula for the all the lower class limits, adding all the lower class limits minus 0.5 and all the upper class limits adding the 0.5. That's why 800 minus 0.5 we can find out the value 799.5 minus before the upper class limits 899, but adjustment of the according to the adjustment of the class interval we can again adding the all upper class limit 0.5. That's why the value 899.5. number of employees 15. That's why these ways adjustment the class interval and providing and we can getting the accurate value from the adjustment class intervals. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾದಂಥ ಒಂದು ವರ್ಗಾಂತರಗಳಿಂದ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಡಿತಾ ಇರ್ತೇವೆ. And how should we get the frequency for the each classes? That's the another questions arising in your mind. How to the can the getting the frequency for the each classes? ಪ್ರತಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. I think you can also study in the statistics, but in the statistical economics also study the how to getting the frequency for the each classes. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡಿತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. In a simple terms, frequency of an observance means how many times that observation occurs in the raw data. Already I will define the raw data and already I will discuss the raw data concept. Raw data nothing but it is unorganized data. ಇಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಇವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ if the frequency of observation means how many times that observation can repeated in the raw data, ಕಚ್ಚಾ ದತ್ತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗೋದು ಅನ್ನೋದರಿಗೆ ಏನದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕದ ಒಂದು ಆವೃತ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕದ ಆವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ರಾ ಡಾಟಾಸ್. ರಾ ಡಾಟಾ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ ರಾ ಡಾಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಎಷ್ಟು ಸಾರಿಯ ಒಂದು ಆವೃತ್ತಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. You can also show in the diagram 0.10 class. How many times can the frequency can be repeated? I will give you example. That's why we can show in the also table 3.1. Yes, we can see the 3.1 table. You can find out the how many times observation can see repeated. If suppose 0 to 10, we can find out 0 to 10 only one frequency. You can also see in the table how many times observations can be repeated. How many times observation can be repeated? Nothing but the how many times number can be repeated. ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 0 to 10 ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ 10 ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ 10 to 20 ನೋಡ್ರಿ, 10 ಒಂದದ, ಆಮೇಲೆ 17 ಅದ, ಆಮೇಲೆ 14 ಅದ, ಆಮೇಲೆ 14 ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಆಗಿದೆ ರಿಪೀಟು, ಆಮೇಲೆ 12 ಅದ, ಆಮೇಲೆ 14 ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ 12 ಅದ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ
14 ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ 8 observation in the 10 to 20, but 14 can again repeated in the 3 times. That's why total frequency in the class second class interval 10 to 20 total 8 numbers. That's why how to we can find out the or how to should mark the frequencies, and also we can find out in the how many times frequencies are the repeated. And that's why the frequency can again we can also show in the various type of the we can also see in the 3.1 draw datas. We can find out the frequencies, how many times are the observation can be repeated. 0 to 10 how many observations can repeated, 10 to 20, 20 to 30 how many observations can be repeated. But another rules in the frequency, if the 0 to 10, if the 10 value cannot included in the first class because it is the 10, it is the upper limit of the next class. That's why it is the unequal distribution. ಎಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನ ವರ್ಗಾಂತರ ಇರ್ತದೆ 0 to 10ರವರೆಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10ರಿಂದ 12 ಇಲ್ಲಿ 0 to 10ರವರೆಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 10ಅನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ವರ್ಗಾಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 10 to 20 ಏನಿರ್ತದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ದಿ 0 to 10. If the 0 to 10 observation, 10 observation how many times repeated can mentioned in the second class, because 10 it is also repeated in the second class. That's why if the 10 observation can mention in the second class, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಗಾಂತರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು 10ಅನ್ನ ಏನಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದು ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಆ ಒಂದು ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋ ಇನ್ ದಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ದಿ 5. if they already find out how to can the find out, and also the if the 5 it is the class mark is nothing but the middle value of the value 0 to 10 which is the middle value 5, 10 to 20 which is the middle value 15. That's why we can class mark is the nothing but the middle value of the observations, middle value of the classes. ಆ ಒಂದು ವರ್ಗಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಬೆಲೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗದ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ we can also counting the how many times can observations can mention in the frequency, and the frequency can mention like the tally mark. You can also the whose can be included for the examples also given in the textbook. You can also the tally mark, we can find out the frequency tally mark.